Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat apple pie, barang-barang puff pastry, apple 2 biji, 1 चमचा makan butter, 1 चमचा makan brown sugar, 1 spoon kayu manis powder, 1 spoon garam, 2 biji telur kuning dan 1 di atas. Okey, first nak peel apple dulu na. Apple hijau pun boleh, apple merah pun boleh. Potong dadu macam ni. Garam, kayu manis, sampai dia lembut, masak sampai lembut. Buat air setengah kapas. Kalau mau rasa saus sikit boleh mah. Dalam 2 tablespoon macam tu tapi saya tak boleh gana. Korang kalau rasa gula boleh tambah. Korang manis, apple kalau manis kan tambah lagi gula. Tunggu sampai lembut, air dia kering. Okey dah, masak dah. Nanti dia sejuk, nanti jadi creamy. Ini dah dulu lah. Tutupkan dia. Tunggu sampai dia sejuk. Telur semua dah. Sekarang nak masuk dalam oven. Dia punya heat 150, bakar 30 minit atau kurang dari 30 minit. Bakar dah keluar dari oven kan.